Eduworld. Hello, good morning. ഇന്നത്തെ വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന വെബിനാർ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ നഴ്സസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വെബിനാറാണ്. നമ്മുടെ ഇൻവിറ്റേഷനിലും നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങളോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ വെബിനാറിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഇതൊരു ഗ്ലോബൽ സിറ്റിസൺ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ നഴ്സസ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഈ പ്രോഗ്രാം കോ-ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കീ ടു ലേണിംഗ് കോളേജിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജറായ റോഷൻ പോൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ. So sir, welcome to the program. Thank you, Ethan. And other than this, he will be Mr. Roshan Paul നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. Fortunately അദ്ദേഹവും ഒരു മലയാളിയാണ്. സോ ഹി വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് ടു ഇൻ മലയാളം. നിങ്ങളുടെ മലയാളത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ലേറ്റർ സ്റ്റേജിൽ. അതിക്ക് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനെ നമ്മൾ വെബിനാറിൻ്റെ പോസ്റ്ററിൽ നിങ്ങളോട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. നമുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് കീ ടു ലേണിംഗ് കോളേജിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ മൈക്കൽ ബെമയോ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം റെഡിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ മൈക്കിളിനെ നിങ്ങളുടെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലും ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേരിലും ഐ എം ജസ്റ്റ് വെൽക്കമിങ് മൈക്കിൾ ഓൺ ടു ദിസ് പ്രോഗ്രാം ടുഡേ ആൻഡ് ഹി വിൽ ബി മേക്കിംഗ് ഹിസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫസ്റ്റ്. So Michael, please say hi to all the participants here. Yes, good afternoon. I'm the director of K2K Health Solutions and also the director of K2 Learning College. And next to me, it's Elaine Forjanic, who is the operations and compliance manager of K2 Learning College. Thank you very much for the opportunity to give you a presentation about a new global citizen experience program. I think it's an excellent program, and for the purpose of today, I'll be doing about 30-minute presentation around the programs. It's a PowerPoint presentation, and then I'll be more than happy to take any questions that you might have. You can share your screen, Michael, now. Okay. So then they'll zoom to his screen. Yeah. സോ മൈക്കിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ തരുന്നതാണ്. എന്താണ് ഈ പ്രോഗ്രാം, ഗ്ലോബൽ സിറ്റിസൺ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം. So this is clear now. Okay, so we might start the presentation, if that's okay. Yeah. Please So go this ahead, is the Michael. Global Citizen Experience Program for overseas nurses. For the purpose of the presentation, we're going to look at an introduction of K2K Health Solutions and K2 Learning College. So this is just to give an introduction of who we are. Then we're going to talk more specifically, an introduction to the Global Citizen Experience Program for overseas nurses. What is the program? What is it comprised of? We'll talk about the eligibility for the program, what you have to, what are the conditions you have to meet. And also we'll talk about the courses, which is a Certificate 3 in individual support. Then we'll talk about the opportunities and benefits of these programs for you as nurses in Australia and internationally. Yeah. And lastly, we'll give a bit more general information about the aspects of the program, just generic information, and then I'll take some questions from you, okay? All right, so K2K Health Solutions. So K2K Health Solutions is a health and allied sector with a consultancy, a training, and a labor placement business. So we're an integrated consultancy and labor and training organization. We have an existing capital facility over $1 million of funding, in particular for the development of this program. We are backed up by domestic and international investors. And we operate internationally. We have obviously facilities here in Australia, in Sydney and Canberra. We're looking at expanding into Adelaide and Brisbane. We also have sales operations in Vietnam and obviously in India as well. And then we have also partnerships in Europe and in Africa as well. K2K Health Solutions is the parent company of K2 Learning College. So the college is part of the Health Solutions, K2K. And also we have another college, Minerva College, and other companies as well as part of the group.
Okay, what I'm going to do now is talk more specifically around Key to Learning College. Key to Learning College is a registered training organization established in 2009. We are the preferred supplier for aged care graduates in the Australian Capital Territory in New South Wales. So many aged care organizations come to us when they're looking to receive graduates for the facilities. We're also an approved international CRI-course provider, so we're able to also receive international students. And we have access to government funding as well for domestic students, ACT and New South Wales programs. I guess probably of more important or more relevance to you, ASQA, which is the Australian regulator for registered training organizations, just recently audited our college and gave us the maximum re-registration for 7 years in 2020. You have to be very careful because there's a lot of colleges that have not met the regulation requirements, and we're one of the few ones that have received the maximum seven years approval. Okay, that's a little bit, and I guess in regards to our CEO, her name is Sharon Flood, and Sharon is an international, very well-regarded consultant. She's worked with many large government organizations and has spent a lot of time in the aged care and health sector. And she's an expert in terms of business development and transformation. And Sharon has been instrumental in the development of this global citizen experience program. Okay, that's a little bit about our company and our college. What I'm going to do now is focus on the Global Citizen Experience Program. It really is a fairly exciting opportunity, I believe, a unique opportunity for diploma and bachelor level qualified nurses that really want to study, work, and experience life in Australia as personal carers. It's about enhancing your work experience and leadership skills here in Australia, and you can use the Australian credentials to open doors, not just in Australia, but also for international employment opportunities. It really is, gives you the ability to really gain a lot of skills and experience that you can apply in Australia and worldwide as well. It is a special sponsored visa for 12 months duration with unrestricted employment. This is very important. You are actually being sponsored by ASIC, which is the sponsor, for 12 months. As a sponsored visa, it actually simplifies your visa requirements in terms of your financial viability and other aspects. And that's fairly unique about this program. You must be, because it's a cultural exchange program, you must be between 18 and 30 years of age before you apply to the program. You have to study for a Certificate 3 in individual support, and I'll explain later. This is the minimum entry requirements to work in the aged care sector in Australia. While we have indicated that you have to have a minimum of IELTS level 5.5, we very strongly recommend that your English skills and improve beyond this requirement. As we'll explain later, communication skills with elderly people are critical for your success to work in Australia in the aged care sector. Also, it's very important, a lot of the jobs in Australia for aged care workers are in remote and rural locations in Australia, New South Wales, South East Queensland, South Australia. So we need you to have the flexibility to be able to relocate into these regional and rural areas, okay, to maximize the opportunities for us to find your employment. Okay, so we are partnering with ASIC. So ASIC is your sponsor. ASIC is an international youth-run, non-government and not-for-profit organization founded in 1948 and is based in Geneva. ASIC operates in 126 countries and has had over 1 million young people like yourselves part of these exchange programs. And ASIC has an agreement with Australian Immigration for this particular program to exchange youths.
The ASIC, Australian Global Youth Exchange Program, volunteer program, is the special program managed by ASIC Australia and approved by the Australian government. Under this agreement, you are allowed to apply for a sponsored temporary visa 408 special program. So that's the visa under which you're applying, and it's a sponsored visa. The Global Citizen Exchange Program for overseas nurses is really an extension of the ASIC Global Youth Exchange Program, but has been specifically designed in cooperation with ASIC for nurses, overseas nurses that want to work in the aged care and health sectors in Australia. Okay. The components of the program includes, first of all, you need to do a certificate in individual support. That is the entry-level qualification to work in aged care in Australia. And that gives you an understanding of the Australian process and systems when it comes to working in the aged care sector. In addition to that, as part of that, we also provide you with what is called work placement. So it's like an unpaid internship for 120 hours, roughly 1 month, where you're able to practice the training, the skills that you have, we have trained you with in regards to the course. So this is your practical applications in a real aged care facility. Now we guarantee that, and as part of that process, we will also pay for the meals and accommodation while you're doing that first month. In addition to that, you also undertake ASIC culture and leadership training and workshops to give you a bit more training around leadership and management skills. We also process your visa and your lodgement, and we use a registered migration lawyer to ensure that your visa has the greatest success rate. If we believe that you will not qualify for the visa, we will tell you so as well. Okay, so we do a pre-check before you start the program. We will also assist you in securing job employment opportunities. We will explain later. We will take your details, we prepare a dossier, and we will then start contact, promote you through our networks of aged care providers. In addition to that, we also provide you with professional skill training, such as dementia, behavioral training, etc. So again, that is specific skills that are going to really enhance the capabilities and the skills that you're going to have to give you the best opportunity to get employment as an aged care worker. Okay, so it's all an integrated program that we're developing for you. And this program is exclusively offered by Key2Care Health Solutions and Key2 Learning College. Okay, we're the only ones in Australia that offers this program. Okay. In terms of the eligibility and in regards to further course information, it is really important that you have good academic and English skills. Okay, we strongly recommend that while you're doing your 3 months theoretical training in India, and also when you come to Australia, that you really improve your English skills. Good communication skills are critical to the success of this program. The ability to communicate with Australian elderly patients is absolutely critical. You know, you need to be able to communicate effectively and efficiently with them. Obviously, you have to have a caring and compassionate attitude towards the elderly and towards patients in need, and that's what aged care facilities will be looking when they interview you. You know, have you got the, you know, do you have a friendly personality? Did you smile? Are you able to communicate? This program is being promoted internationally, not just in India. We also have very strong connections in Vietnam. I actually met the Minister of Health in Vietnam, and I have also met the Vietnamese nursing board. So again, we strongly recommend that you apply early to be the first ones part of the program, because the program is going to grow and it's been promoted into other countries as well. Okay. The program is open to bachelor degree qualified and diploma qualified nurses. Okay, so it's only for nurses. You must have work experience
either again as part of your qualifications, or after your qualifications you have worked in hospitals or as nurses. That's quite important. We want people that have experience as nurses. Ideally, you must be registered with a nursing board as well. You must meet the English entry requirements, which we outlined before, and where possible, exceed them. You know, the better your English, the better your employment opportunities. And because it's a visa, you still have to meet your financial requirements and generally temporary entrance requirements as well. So you still, and we will help you with that. The fact that it's a sponsored visa, the requirements, the financial requirements, the GTA requirements are less onerous than a lot of other visas. Like, for instance, student visas is very onerous, work visas is very onerous as well. The fact that it's a sponsored visa, it's a bit more simplified process for you, and therefore greater chance or opportunities for success. Okay. You must undertake the designated courses and study requirements. As I previously outlined, the Certificate 3, the ASIC training, the professional development training we're going to provide. So that's compulsory for you to undertake those trainings, which is going to be the aspects that are going to enhance your opportunities to work in Australia. You must be willing to work in regional or rural areas of Australia to enhance your employment prospects. And we will discuss this with you. As soon as you enroll in the program, we will meet with you. We will discuss where you want to work, and we will do the best to place you into those locations. However, you have to be flexible as to the locations for employment. You must comply with all visa requirements as part of this 12-month visa. And you must cooperate with ASIC and Key to Care NAS personnel at all times. And you must adhere to all the requirements of the programs as per your agreement. Okay. As I said, nurses must be 18 to 30 years of age at the time of applying for the visa. You are permitted to stay in Australia for 12 months under this visa. However, you can apply for other visas while you're in Australia. And we'll talk a bit more about what are your options after those 12 months, okay? Under this particular visa, you must be a sponsor, and the sponsor, as I mentioned before, is ASIC. And you must have an invitation to participate in this program. And as I said, you must meet all the ASIC requirements. Okay, what I'm going to do now is talk more specifically about the Certificate 3 in Individual Support, the main course that you undertake in terms of training. It's an Australian qualification which is internationally recognized. Australian healthcare system is recognized as one of the best in the world, and also the Australian education is also recognized as a world leader. So this qualification is not just for Australia, we will open doors for you internationally as well. It really is an entry-level qualification in Australia to work as a personal carer or nursing aide. So it's the minimum qualification you have to work in the aged care sector. Also, it's an opportunity for you as a pathways qualification for other courses with our college, or should you go to a university. It demonstrates that you're a genuine student. So as we'll discuss later on, one of your options after the 12 months is for you to apply to do a student visa. And you can do that with us, or you can do that with university as well. But the fact that you have completed a Certificate 3 course, it also proves that you're a genuine student as well. Okay, the course is provided in an advanced format only for nurses. Normally the course takes about 6 months. We're compressing that into 4 months, 3 months theory and 1 month practice and work placements. The course undertaken overseas 3 months online on the theoretical component of the course. Now, when we say online, we are going to support you. We're going to provide you with digital lectures. We're going to have a trainer and an assessor, and they're going to be supporting you through digital lectures, through Zoom, one-on-one tutorials, etc. So it's not something that we just give you the learning materials and you're on your own.
No, it's completely supported by our trainers and assessors, okay? And then once you do the 3 months theory, you then have to come to Australia to do 1 week practical skills and 120 hours work placement at a leading aged care facility. So this is where you practice the skills as an aged care worker. Now, the aged care facility that we have an agreement with, they recently won an award in Australia as the best aged care provider in New South Wales. Okay, so they're a world-class aged care facility, and they're very well recognized in Australia. We will also provide you all the information about the course prior to commencement of the program. Okay, what I'm going to talk about the opportunities and benefits of the Global Citizen Experience Program. Okay. Okay, so what opportunities? You are entitled under this program to work full time under the provisions of the visa. As part of this, we will immediately until you joining us, commencing the program, we will prepare a dossier for each of you, about your skills, knowledge, experience, etc., that we can then start promoting across a network of aged care providers. Okay. We will also meet and discuss with you the work opportunities prior to arriving in Australia, and also when you arrive in Australia as well. Okay, so this is an ongoing process with you to understand your expectations, your priorities, the areas that you want to work in. We will also assist you to facilitate interviews with aged care providers, and we will also help you in any other areas with your resume, with anything we need to do to help you to be successful with this program. Okay, but ultimately, when you have an interview with an aged care facility, you need to be able to present yourself. That's why we strongly encourage you to improve your English skills and your communication skills, okay? And we will also train you in terms of any interviews. We will provide ongoing support for you during the 12 months of the program. So you're not on your own. We're here to support you through those 12 months and beyond, should you decide to stay in Australia. Okay, nurses in Australia as aged care workers earn between $20 to $25 an hour, and they can work full time, say 30 hours a week. And when you do overtime and night and afternoon shifts, those rates can increase significantly. Okay. And as of today, when I checked the largest online job advertising site called ASIC, there was something like over 5,000 jobs advertised for nurses and aged care workers. Okay, so there's still a very large demand for aged care workers and nurses in Australia and internationally as well. Okay, so what I'm going to talk now is what are the opportunities for you after 12 months, okay? So you got a number of different opportunities. First of all, because you're in Australia and because you have done a certificate through an individual support, you can continue to apply for a student visa. Now, you can either do that with us, and we offer a Diploma of Community Services or Diploma of Nursing, which we sort of have applied with ANMAC, and that's currently, and we hope to have that on our scope by the end of the year. So the student visa pathways is an option for you, or you can also apply to study at a university as well, okay? The other aspect too is that aged care workers, and particularly with nursing qualifications, and you might be able to seek regional or a state Australian government sponsorship as an aged care worker, but you have to meet certain fairly strict sponsorship requirements, such as having a diploma and having experience and things like that. Okay, so that is potentially an option for you as well. Again, what I have to stress, I'm not a migration agent, and any of the aspects that I'm discussing here, you really should really talk to your own migration agent as well. Okay.
Okay, now just recently, Australia has changed the way that they look at registration for overseas nurses, and there is a possibility that a bachelor degree or diploma qualified nurses might be entitled for registration in Australia as a registered nurse or as an enrolled nurse under the new streamlined process called Category B, okay? And we can assist you with that process. But in order for you to apply for registration, as a minimum, you have to have experience, industry currency, you have to be part of a nursing board, you have to have academic qualifications, and also the most critical aspect is you have to have an IELTS level of 7. Okay, so your English proficiency is fairly critical before you apply. But we can discuss that later on as well. That is an option for you to consider as part of this 12-month program. Again, nurses might be able to receive employer sponsorship. You know, we'll be placing you with an employer for 12 months, and both as an aged care worker, but also if you attain registration as a nurse, enrolled nurse or registered nurse, it is a possibility that employer might be willing to sponsor you beyond those 12 months, okay? Because enrolled nurses and registered nurses are in very high demand in Australia. And of course, you can apply for work opportunities in other countries. Once you've been in Australia for 12 months and you have experience working in the aged care sector, that opens a lot of opportunities for you into other countries. UK, US, Canada, Europe. It's something that is not going to be wasted on you. Or should you decide to go back to India, you will have a fairly unique experience of the Australian aged care system, health system, which is generally recognized as one of the world-leading health systems in Australia. In the world. Okay, other key benefits. Again, you are sponsored as part of your visa application, so that really makes it a lot easier for you to apply for visa and entry into Australia. You are able to work full-time anywhere in Australia, so you're not restricted to the specific locations. And obviously, we will then assist you in terms to identifying employment opportunities in different areas of Australia. You will gain an international recognized qualification in aged care. As I said, it is aged care at the moment is one of the most in-demand occupations in the world. Again, you learn skills, high in-demand skills like aged care, and also you can improve your English and communication skills. So you're going to be much stronger after 12 months in terms of your English skills, your communication skills, and having worked in the aged care sector as well. This particular program is a gateway for you in Australia, but also worldwide. You know, it really is it's an opportunity for you to gain new skills, improve your English, understand aged care, and that not only opens opportunities here in Australia, but in other countries as well, particularly Western countries. You can earn and learn during your stay in Australia. So while you're learning, you're also earning money as an aged care worker. You can further your international career, as we discussed, and you can further your education. You can experience a new culture in Australia, make friends, and have an exciting time, visit new places. And for those of you that qualified, you can potentially apply for registration in Australia as a registered nurse or enrolled nurse, and we can sort of discuss that further with you should you wish to consider that option as well. And again, you're going to be fully supported in all these activities by us, K2K, and also as sponsored ASIC. All right, so we work with you across all aspects. We're fully supporting you through the 12-month program. Okay, so lastly, a bit more general information, more for you to know about certain things. Every aspect of our Global Citizen Experience Program for nurses will be independently audited and reviewed by a law firm to guarantee the authenticity of the program. I understand that there's been some,
people or companies have promoted programs for nurses, and they haven't been genuine. In our case, we guarantee that this is a genuine program, and we will have an independent body, a legal firm, audited every aspect of the program. Okay, so that's your guarantee that this is a genuine program. This program, in addition to Australia, will also be promoted, available into other countries, English-speaking countries like UK, Canada, US, and also European countries. So just in the process of expanding beyond Australia as well. Okay, so just won't be an Australian program, it'll be an international program as well. And as I mentioned right from the beginning, we are totally committed to the success of this program, of the Global Citizen Experience Program for nurses. That is something that we're passionate about. We want this to be successful, and we want you to be successful as well. Okay, so we will work very closely with you to ensure that we're going to do the best thing for you, and that you understand the aspects of the programs, and that you have the right skills and qualification to be successful in this program. Okay, so we are totally committed to work with you, and should you decide to join the program, to make a success of the program for you. Okay. All right, so thanks very much for that. I'm happy now to take some questions. Okay, so for Michael, so I'll pass it on to. Give me a few seconds. Let me put forward whatever you have said in our regional language to the candidates. Yes. Give me a few minutes time. Okay. So all right. So Michael ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് വളരെ വിശദമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നു ഈ പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരുപക്ഷെ മൈക്കിൾ പറഞ്ഞ ഒരു ആക്സെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ബ്രീഫ് തരാം. ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഗ്ലോബൽ സിറ്റിസൺ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ എന്നാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സ്പോൺസറാണ് ഐസക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പോൺസർ. ഈ സ്പോൺസർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ വിസ പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ ഒരു സ്പോൺസർഷിപ്പ് വിസയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിസ സക്സസ് റേറ്റ്, അവരാണ് വിസ നിങ്ങളുടെ ലോഡ്ജ് ചെയ്യണതും ഒരു സ്പോൺസർഷിപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണ് നിങ്ങളുടെ വിസ പോകുന്നതെങ്കിൽ അപ്രൂവൽ റേറ്റ് വളരെ ഹൈ ആണ്. പിന്നെ നിങ്ങളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പേർപ്പസിന് വേണ്ടി, ഇപ്പോൾ ഒരു നോബിൾ പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഐസക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ യൂത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ പ്രോഗ്രാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലെ പാർട്ട്ണറാണ് കീ ടു ലേണിംഗ് കോളേജ് ആൻഡ് കീ ടു കെയർ സൊല്യൂഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവർ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളാണ് അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ നഴ്സുമാരായിട്ട് ലിങ്ക് എജുവേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പോകുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആവശ്യമാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി 12 months വിസയാണ്, ഈ സ്പോൺസേർഡ് വിസയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഈ 12 months സ്പോൺസേർഡ് വിസയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു 2-3 സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങളുടെ എലിജിബിലിറ്റീസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഒരു BSc ക്വാളിഫൈഡ് നേഴ്സ് ആയിരിക്കണം, ഈവൻ ജനറൽ ഡിപ്ലോമ നേഴ്സസ്, നമ്മളതിനെ GNM ജനറൽ നേഴ്സസ് എന്ന് ഇവിടെ വിളിക്കും. ഈ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഈ പ്രോഗ്രാം ഏജ് കെയർ സെക്ടറിലേക്കുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ്. നിങ്ങളൊരു വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയറിലെ വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്കല്ല, ഇതൊരു പ്രത്യേകിച്ച് സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൾഡ് ഏജ് കെയർ ഹോംസ്, കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങളുടെ നഴ്സിംഗ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റേൺഷിപ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് പോകാനായിട്ട് മതി. പ്ലസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആഡഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഏജ് 30 വയസ്സിന് താഴെ ആയിരിക്കണം. ആക്ച്വലി 30 വയസ്സ് താഴെ 30 വയസ്സ് വരെ ആവാം. അത് ഈ യൂത്ത് ഓർഗനൈസേഷനാണ് നിങ്ങളുടെ സ്പോൺസർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിനൊരു അർത്ഥം വരണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള യങ് ആയിട്ടുള്ള യൂത്ത് നഴ്സസിനെ ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രോഗ്രാം, വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഏജ് കെയർ സെക്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ള ഒരു നോബിൾ ഉദ്ദേശമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഏജ് ലിമിറ്റിന് അതൊരു ലോജിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുക. രണ്ടാമത്തെ ഇത് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിൽസ്, അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടാവണം.
തീരെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്ത ആളുകളെ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ വർക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് IELTS ആണെങ്കിൽ 5.5, നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 5 ബാൻഡ്. അപ്പോൾ അത് വളരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ നഴ്സുമാർക്കും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കോറാണ്. ഇനി OET എഴുതിയ നഴ്സുമാരുണ്ടെങ്കിൽ C ലെവൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു സ്കിൽഡ് നേഴ്സാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിലേക്കാണ്. അവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് നിങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഏജ് കെയർ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് നമ്മൾ ആരും അത്ര പരിചിതമല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾക്കൊരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് ആവശ്യമാണ്. ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ 3 ലെവൽ കോഴ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് തന്നതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങളെ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് ഈ ജോബ് എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കോഴ്സാണ്. അത് 3 മന്ത് തിയറിറ്റിക്കൽ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. ആ 3 മന്ത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിന് ശേഷം 1 മന്ത് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ചെന്നാൽ ഉണ്ടാവും. അത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അൺപെയ്ഡ് 1 മന്ത് ആയിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടാത്തൊരു മന്താണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഫുഡും അക്കോമഡേഷനും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യപ്പെടും. അതിനുശേഷമുള്ള ബാക്കി 11 മന്ത്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ സ്പോൺസറായ AIESEC അല്ലെങ്കിൽ കീ ടു ലേണിംഗ് കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ കീ ടു കെയർ സൊല്യൂഷൻസ് നിങ്ങളെ പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് അവിടെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ റൂറൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് ആയിരിക്കും കൂടുതലും നിങ്ങളെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് വർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഏരിയകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുൻപ് കീ ടു ലേണിംഗ് കോളേജിൻ്റെ മൈക്കിളിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടു, അവർ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഫറൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഏരിയാസ്. ആ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് പോസിബിളായ എല്ലാ രീതിയിലും അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള അടുത്ത ഡൗട്ട് വാട്ട് ആഫ്റ്റർ 12 മന്ത്സ് എന്നുള്ളതാണ്. 12 മാസത്തെ വിസയാണ്. 12 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം അത് മൈക്കിൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. നമുക്കിനി ഫർദറായിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ റൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രാം എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു സ്പോൺസറെ കണ്ടെത്തി അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് അടുത്ത ഒരു റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ മൈക്കിൾ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മൈക്കിൾ ഈസ് ഓൾറെഡി പ്രസൻറ്റ് ദെയർ ഇൻ ദ സ്ക്രീൻ, ഹി ഈസ് സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ വെബിനാർ. അതിന് മുന്നേ ഇഫ് യു ഹാവ് സം ഡെഫിനറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ആസ്ക് ടു മൈക്കിൾ, പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് യു വാണ്ട് ടു അഡ്രസ് ടു മൈക്കിൾ, ആൻഡ് either you can ask in English directly to him. അല്ലെങ്കിൽ you can always type your questions and our technical team നമ്മളോട് പറയും, we will read that question out to Michael, or you can tell us in regional language, we'll translate that and ask Michael these questions. So അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു രീതിയിലും മടിക്കണ്ട. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. ലൈക്ക് ഇത്രയും ബിസിയായ ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ടൈം സോൺ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ. ആ ടൈം സോണിൽ നമ്മുടെ ഈ സമയമായിട്ട് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് ആ ടൈം ആക്കുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ടൈപ്പ് ചെയ്യാം, ഹാൻഡ് റൈസ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് Mr. Michael is waiting there for your questions actually, and I don't know how he has been very, very clear about the program, the benefits of the program, and the modules of the program. Everything he has explained very clearly to you, and I'm very sure that however clear he may have explained it to you, you might have some doubts in your heart, in your mind, some suspicions, some doubts, some kind of inhibitions. All this can be brought out right here in this webinar. That is the purpose of this webinar actually. So please start asking your doubts and queries and questions, please. Michael, one of the candidates had already asked, candidate is turned 30 on July 4th. So just wanted to clarify that obviously at the time of application of the visa, they'll still be 30. So is that okay in terms of eligibility? Yes, so they have to be 30 years of age at the time of the application.
So as long as they are not 31 at the time of application, it's fine, right? That's correct, yes. Okay, okay, fair enough. That's Okay. what we had conveyed. Yeah. We had a particular question about this age, because some of the people whom we have spoke about, they are just turning 30 this year. So they were like asking whether they could apply for this program or not. So now you said yes, so I'm conveying this answer to them. Okay. So what is your name? Okay, so one of our candidates is asking a question. During this tenure of 1 year visa, can they accommodate their family there? Can they take their spouse there? No, we don't encourage. So it's very unlikely that spouses visas will be approved, and it's something we do not encourage the spouse applications, because it's highly likely that the spouse visa will not be approved. It also reduces the chances of the whole program as a sponsored visa just for youths 18 to 30. It's really not, while the visa does allow for the spouses to come, I think it will significantly reduce the chances, and we have decided not to pursue the spouse option. So I apologize for that, but I think it's going to work against the candidate. Okay, so Michael, We accommodate with our staff. ഞങ്ങളുടെ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിൽ ഫാമിലി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ അവർക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. Okay, let me ask this question. Now another candidate is asking a question in our regional language, is that can their family visit them on their own on a visiting visa while they are being employed there this 1 year? Yes, look, again, I'm not an expert on visas, and there's no restrictions on this visa for them to bring their families, or for them for the families to visit them. But I cannot provide any assurances as to what the immigration department decisions is going to make. So while the visa allows them to bring their families and to visit them, I don't know what decision immigration is going to make. Okay, fine. So നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ, എസെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ, നേഴ്സസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലോബൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രോഗ്രാമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്പൗസസിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാം ഡയല്യൂട്ടഡ് ആവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇഷ്യൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 1 ഇയർ ടെന്യൂറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിസ ചാൻസ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്പൗസിനെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിസ ചാൻസസ് തന്നെ കുറയും. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എസെൻസിൽ നിന്ന് ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് മൈക്കിൾ പറയുന്നത്. അതുകൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്ക് നിങ്ങളെ ഓൺ ദെയർ ഓൺ വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഒരു വിസിറ്റിംഗ് വിസയ്ക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, Michael, I'll just ask another question on their behalf. Like after this 12 months of their sponsored visa time, if they have been sponsored by some other institutions or some other old age homes, at that time can they bring their family down there? Yes, I cannot provide any guarantees in regards to the family, but the answer is yes, they can certainly apply to bring the family at any point in time. The issue is going to be as to whether the visa is going to be approved or not. So as I said, there's no restrictions from them applying, but I know that when we had students that they had applied for the families to come, sometimes they had not been successful, right? So, and that again, that there's no restrictions, and it's probably there's a probability that they could be successful in terms of bringing the families. But I don't know the specific of each application. No, Michael, the question that Azon had on the second occasion was, once they transition from the 408 to some other regional or employer-sponsored visa after 12 months, at that point of time, their families will be eligible to join them, right?
No, I cannot answer that because I don't know what visa they're going to pursue. I don't know the requirements of those particular visas. It depends on what sponsorship arrangements they have undertaken, and it depends on what those sponsorship, the specifics. Most likely the answer would be yes, but you're asking me a theoretical question without any, that I don't know. I don't know what is specific. What are the specifics of that? It's very clear, Michael. I'll explain it to them. നിങ്ങളുടെ ഈ 12 മാസത്തെ ടെന്യൂറിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ സ്പോൺസർ, നിങ്ങൾ പിന്നെ കണ്ടെത്തുന്ന സ്പോൺസറിന്റെ കയ്യിലാണ് ആ കാര്യം ഇരിക്കുന്നത്. ആ സ്പോൺസർ നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി വിസ തരുവാണെങ്കിൽ സർട്ടൻലി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിനെ കൊണ്ടുവരാം. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മൈക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് അഷ്വറൻസ് തരുന്നില്ല ഈ പ്രോഗ്രാമിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിനെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന്. ഓക്കെ, That's purely an immigration decision. അതൊരു ഇമിഗ്രേഷൻ ഡിസിഷൻ ആണ്. അത് മൈക്കിളിന് ഇവിടെ ഇരുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് പ്രോമിസ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുവരെ അദ്ദേഹം പ്രോമിസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ്സ്. ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഇമിഗ്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഡിസിഷനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഇപ്പോൾ ആ ഡിസിഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് മൈക്കിൾ പറയുന്നത്. പറയൂ. I'm sorry, I'm just trying to be honest with you. I don't want to create any false expectations. Yeah, that's what I was explaining to them. Thank you. One more question. Let me ask. Ben, ask the question. After 12 months, can I continue in the same job? After 12 months, can I continue in the same job? That's the question. It will depend on what sort of sponsorship, where the employer sponsors you, and it will determine on the type of sponsorship arrangements that you have. It will also probably depend on the locations. If we were to apply for the student visa and the employment was based around where you're going to study, then there's every possibility you could continue in the same job, although you might have then to work 20 hours a week as a student visa. If you get a regional sponsorship, then there's every possibility you could continue to work for the same employer. Again, depends on the specifics of the sponsorship that you're going to seek, and also depends on whether you are continuing as an aged care worker or you have upgraded your skills to be an enrolled nurse or registered nurse through this registration process that APRA has recently implemented. Okay, that's very clear. അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ്. ഈ സ്പോൺസർഷിപ്പ്, നെക്സ്റ്റ് സ്പോൺസർഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങളിപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലോജിക്കൽ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താതില്ല. നിങ്ങളൊരു നല്ല ഏജ് കെയർ വർക്കറാണെന്നിരിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് സെക്ടറിൽ നല്ലൊരു വർക്കറാണെന്നിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിടാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയറിന് തീർച്ചയായിട്ടും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ കണ്ടിന്യൂ. അപ്പോൾ അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എബിലിറ്റി. നിങ്ങൾ അതേ സെയിം ജോബിൽ, സെയിം സ്പോൺസർഷിപ്പ്, സെയിം ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് ആ ഓൾഡ് ഏജ് കെയർ സെൻ്ററാണ്. പക്ഷേ അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗം വളരെ വലുതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ, നിങ്ങളുടെ വർക്കിലുള്ള ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ നിങ്ങളുടെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ വിസ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. Tiffany's question. Okay, അത് ഞാൻ തന്നെ actually Michael, the question she asked, Tiffany, her name is Tiffany, she asked a question whether this program needs a lot of experience from India or not. What do you mean by experience? Work experience. No, it doesn't require a lot of work experience. I mean, as a nurse, they should have had at least practical experience as part of the work placements of the degree. What we're looking for more about the caring and understanding of being a nurse, and as a nurse they will have the basic skills and knowledge. We're looking more for the probably the most critical aspect is the communication skills. Again, we're comparing aged care workers in Australia, which are no nurses, against an Indian nurse, which has significant experience and knowledge in regards to the skills of being a nurse, also hopefully with some work experience, either again as part of the qualifications or after the qualifications. And we're also going to train them on the basics of the certificate 3 in individual support
and we're also going to give them additional practical training as well. So we're trying to enhance those particular skills. So the Indian aged nurse and aged care worker that we're promoting is going to be far above the Australian equivalent. Okay. Okay. The most critical part, once again, is the communication skills to be able to talk fluently with the patients, with the elderly, and also the fact that they're just going to have a demonstrated caring attitude towards the elderly. And also, if they have flexibility to work in regional areas, then that's going to enhance their prospects as well. Okay, thank you, Michael. Tiffany, your question is answered like this. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇന്ത്യൻ നേഴ്സസിൻ്റെ എബിലിറ്റീസിൽ ആക്ച്വലി അത് വേൾഡ് ഫേമസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇവിടെ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമായി പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും. അതൊരു 6 months or 1 year ഇൻറ്റേൺഷിപ്സ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. അത് തന്നെ മതിയാവും നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാനായിട്ട്. അതിനേക്കാൾ ഉപരി വേറെ 2 കാര്യങ്ങൾക്കാണ് അവർ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഈ ആ ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്സ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്തോളും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിൽസ് നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ. കാരണം നിങ്ങൾ ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ എൽഡർലി പീപ്പിളായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റണം, ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിൽസ് വേണം. പിന്നെ കമ്പാഷനേറ്റ് നേച്ചർ. അത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാണ്, ഇന്ത്യൻ നേഴ്സസിനെ കുറിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഒരു അഭിമാനം ഇതാണ്, എസ്പെഷ്യലി കേരള നേഴ്സസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നേഴ്സസ് ആണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ കമ്പാഷനേറ്റ് ആണോ എന്നൊരു നേഴ്സിനോട് കേരള നേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുന്നത് തന്നെ സിന്നാണ്. ബിക്കോസ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നേഴ്സസിൻ്റെ ആ കമ്പാഷനേറ്റ് നേച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിനെ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ റീജിയണൽ ഏരിയാസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സും കൂടെ വേണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ യു പെർഫെക്റ്റ്ലി എലിജിബിൾ. പിന്നെ ഞാൻ ടുവേർഡ്സ് എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഡ്യൂവേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ പാർട്ട്ണർ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പോകാനുള്ള നേഴ്സുമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം 1 hour ഓൺലൈൻ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആസ് എ പാർട്ട്ണർ നമ്മുടെയും കൂടി ആവശ്യമാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയുവാണ്, ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് എഡ്യൂവേൾഡ് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം 1 hour സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സസ് തരുന്നതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് IELTS ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, OET ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, അതല്ലാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പോകുന്ന ആ സമയം വരേക്കും ഈ ക്ലാസ്സസ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക, നല്ലോണം നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് പോവുക. യു വിൽ ബി എ സക്സസ്ഫുൾ പാർട്ട്ണർ ഇൻ ദിസ് പ്രോഗ്രാം. Michael, what Azon just mentioned is apart from what you had responded to, Tiffany, that as a partner, Eduworld will provide an hour of upskilling in English language. So Azon himself is a qualified English language trainer. So every evening they will be provided, all the candidates who enroll will be provided with an hour of English language training free of cost by Eduworld, just to help all the nursing candidates, even with a good IELTS score, to work on their language skills better and to work on their communication better. Yeah. Yes, as I said, your English, your nursing skills are far superior in regards to your average aged care worker in Australia. Being nurses, I can only assume that you have that caring attitude. We will also train you in the basic skills with Certificate 3. You will have that work experience at a leading Australian aged care facility. The one thing that you must do to be very successful in this program, you have to improve your communication skills, your English skills. But not only just for this 12 months program, but should you pursue other opportunities, whether here or in Australia or internationally, it is something that you must do. It will really set you up for your future career. Yeah, sure. Thank you. Yeah, next question. Oh, is the question whether we are going to provide that, Roshan? Eduworld is providing that. Eduworld is going to provide. Yeah, we are going to free of cost providing for the enrolled nurses. Now, I was just informing you that they have taken that on themselves
to provide that to all candidates who enroll, that they will be providing an hour every day for, you know, uplifting their English their language. communication in English. That would be great. And as I said, part of the process is that we will also interview the candidates. And I probably didn't mention that before, but we want to make sure that, that you have every opportunity to be successful in this program. And I think that's fantastic, is that Eduworld is helping you with your English. And as I said, you got at least 3 months to really enhance your English skills, and also while you're in Australia as well. Okay, so I cannot stress enough the importance of you improving or enhancing your communication skills. Right. Yeah, next question. Can you please clarify if there is any courses to assess the efficiency of English language, since it is a key skill for the program? If there is any courses to assess the efficiency of English language. Actually, നമ്മൾ IELTS റിക്വയർമെന്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ശ്രേയ. അപ്പോൾ IELTS തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആ ഒരു 5.5 എങ്കിലും മിനിമം വേണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു ഇതാണ്. അത് കൂടാതെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ലൈക്ക് നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ തന്നെ എഡ്യൂവേൾഡ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ചോദ്യം, അതിനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ? Yes. You can answer. Michael, there is a question from Neetu. She is asking, now the pandemic situation, what about the immigration rules? Will there be any difficulty during the immigration time? I cannot answer that. I mean, I think that it's a very fluid situation at the moment. Yeah, I can't really comment on the pandemic situation in Australia, worldwide. ഓക്കെ, സോ അതൊരു നോൺ കമ്മിറ്റൽ ആണ്. കാരണം നമുക്കാർക്കും, അത് നീതുവിനോ എനിക്കോ മൈക്കിളിനോ റോഷനോ ആർക്കും അഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ. അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റൂൾസ് ആണ്. നമുക്ക് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇമിഗ്രേഷൻ, ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ബെറ്റർ ആയിപ്പോൾ നമ്മുടെ എംബസി എല്ലാം തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടാണ് എംബസി എല്ലാം തുറന്ന ആ ഒരു, പിന്നെ ഓഗസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇതായി ഓടിത്തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആ സമയത്ത് വലിയൊരു പാൻഡമിക്കിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത്. I guess that the comment that I would make is, because of the pandemic, aged care workers and nurses are probably even in more demand now, in not just in Australia, but also in most Western countries as well. Okay. Most countries really. Yeah, ഈ പാൻഡമിക് ഒരു കാരണവും കൂടിയാണ് ഈ നേഴ്സസിൻ്റെ ഏജ് കെയർ സെക്ടറിലേക്കുള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്കേഴ്സിറ്റി വന്നതും കൂടെ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു എസെൻസ് കൂട്ടുന്നൊരു ഇത് കൂടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ നേഴ്സസിൻ്റെ സ്കാസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചാൻസസ് ആ രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ വളരെ കൂടുതലാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ്. Question from Sudeep. After 1 year program, the candidate needs to get back to their own country and reapply for another job in Australia. Is in aged care sector. Do they have to? No, they do not have to. They can, whilst they are there, apply for the next visa. And the rule which applies at that point of time is, until the decision on the new visa comes, they can continue there as per the conditions of the old visa. So they do not have to come back to their home country and then apply for a new visa. They can apply for a new visa while they are there. So be it a sponsorship, a regional sponsored, or an employee sponsored, or a student visa, whatever is the choice that they make, they can apply while they are in Australia, and till as when the decision of that visa comes, they are free to continue in Australia on the conditions of their old visa. സുദീപ്, ആക്ച്വലി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ്. നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ഡ്യൂറേഷനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ വിസ ഡിസിഷൻ പെൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ ആ വിസയിലെ ഡിസിഷൻ വരുന്നത് വരേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ 12 months കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ.
Roshan, will you be able to answer that? How much time period is needed for the whole processing? So I think Roshan will be able to answer this. Michael, visa processing predominantly what, 6 to 8 weeks? Once things open up? Look, yeah, normally it's reasonably fast, in particular since it's a sponsor visa. Yeah. From the time we have all the information to the time we lodge, I think in the past it's probably averaged between 1 to 2 months. Right. Obviously, with the current pandemic situation, the whole situation might differ. But generally, on prior experience, Yes. The processing of the visa, being a sponsor visa, is much faster than what would be a student visa or other types of visas. Right, right. Okay. Neetu, ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ്. നേരത്തെ ഒരു വിസ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതൊരു ഒരു 6 ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ 8 ആഴ്ച വരെയൊക്കെ എടുക്കുമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങളൊരു വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് പ്രോസസ്സിങ് ടൈം. പക്ഷേ ഇതൊരു സ്പോൺസേർഡ് വിസ ആയതുകൊണ്ട് അതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം മതി നിങ്ങളുടെ വിസ പ്രോസസ്സിങ് ടൈം. ഒരു 4 to 5 to not more than 6 weeks, I believe. Yeah. And obviously, it is presumptuous at this point of time to say when will the reopening start. And even if reopening starts, now one thing that neither Michael nor any of us know about is even after reopening, there can be a second wave, there can be a third wave, either in India or in Australia. So these things honestly go above and beyond any of our control. So it's tough to commit a timeline at this point of time. But once the processing starts, typically it should happen within 6 weeks. Okay. Neetu, process. Yeah, go ahead, Michael. Michael, please. The other thing I will comment is that it's probably in your interest to be at the front of the line rather than at the end of the line, because obviously when the processing starts, I will say you will have better chance of being processed quickly rather than be at the back of the queue in terms of visas being processed in Australia. So I guess if you're the first ones in these programs, then obviously you just enhance your chances. Okay, Neetu, Michael പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു വിസേൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വിസ പ്രോസസ്സിങ് കഴിയും. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു 4 വീക്സിനുള്ളിൽ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സിങ് ടൈം പിന്നെയും ചുരുങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് എളുപ്പമാണ്, അഷ്യൂർഡ് ആണ്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ IELTS റിക്വയർമെൻറ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ശ്രേയ. അപ്പോൾ IELTS തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആ ഒരു 5.5 എങ്കിലും മിനിമം വേണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു ഇതാണ്. അത് കൂടാതെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ലൈക്ക് നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ തന്നെ എജുവേൾഡ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ചോദ്യം അതിനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ? Michael, we are able to answer all these questions because people are repeating. Final comments from your side, please. So please, you can say the final comments from your side. And I know that you are the time zone is different and you are busy and you would want to wind up from this program. So we will still continue answering these questions. So can you say your final words, Michael? Yes, look, I'd like to thank Eduworld, Roshan, all the participants in this webinar. I will be delighted to have you on board. I think it's an exceptional program. We are committed to helping you. We are committed to making this program successful. And I look forward to seeing you back here in Australia. So thank you very much, everyone. Thank you so much, Michael, for your time. Okay, questions ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഈ വാട്ട് ആഫ്റ്റർ 12 months എന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടെ 12 മാസത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസും കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ മൈക്കിൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് റീവിസിറ്റ് ചെയ്യുക, ഒന്നും കൂടെ ഞങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. സോ റോഷൻ പ്ലീസ്. മലയാളത്തിൽ പറയണോ? മലയാളത്തിൽ പറയൂ. 2 കാര്യങ്ങളാണ് 12 മാസത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ നിങ്ങളോട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, BSc നഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് യു മസ്റ്റ് ട്രൈ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ. അപ്പോൾ
ഇന്ത്യൻ നേഴ്സസിന് ഇതേവരെ രജിസ്ട്രേഷന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന ഒരൊറ്റ കാരണമുള്ളൂ, അത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അത് ഇവിടെ തന്നെ കുറേ നേഴ്സസ് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് അവർ പഠിച്ചെടുത്ത് 7 ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അവർ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം 12 മാസം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എൻവയറമെൻറ്റിൽ ഡേ ഇൻ ഡേ ഔട്ട് വെൻ യു ആർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഓൺലി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, there is no reason why you cannot achieve. നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു 7ലേക്ക് എത്തിപ്പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഫോർ എ BSc കാൻഡിഡേറ്റ് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ. ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് GNM കാൻഡിഡേറ്റ്സിനാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ എസ്പെഷ്യലി പാൻഡമിക്കിൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ GNM നേഴ്സസിനെ എൻറോൾഡ് നേഴ്സസായിട്ട് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിപ്ലോമ ക്വാളിഫൈഡ് ആയാലും ഈ മൈക്കിൾ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതുപോലെ കാറ്റഗറി B നഴ്സസ് ഫ്രം കൺട്രീസ് ലൈക്ക് ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പണിങ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് റിക്വയർമെൻറ്റ് വരും. എൻറോൾ നേഴ്സസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴത്തെ എലിജിബിലിറ്റി കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ഏജ് കെയറിലും പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലും നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എലിജിബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഹൈ ഷോർട്ടേജ് ഉള്ള ഒരു സെക്ടറാണ്. നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഒരു 12 മന്ത്സ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഒരു എംപ്ലോയറും ഒരു നല്ല സ്റ്റാഫിനെ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു വിടൂല, എങ്ങനെയെങ്കിലും റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനേ നോക്കുള്ളൂ. അതും ഇപ്പം ഏജ് കെയർ വർക്കേഴ്സിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പുതിയ സ്കീംസ് ഇഷ്ടം പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പുതിയൊരു വിസ കാറ്റഗറി തന്നെ ഏജ് കെയർ, അതും ബൈലിംഗ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്, അതായത് 2 ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഉള്ള ഒരു വിസ കാറ്റഗറി പോലും ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ റീജിയണൽ റൂറൽ സ്പോൺസർഷിപ്പ് കുറേ പ്രോഗ്രാംസും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. ഒന്നുകിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആസ് ഓർ ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് ആസ് എൻ എൻറോൾഡ് നേഴ്സ്, or you can look at regional sponsorship, you can look at employer sponsorship, or you look at higher studies. So there are multiple opportunities. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോയ്സസ് ഒന്നുകിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് ആവാനായിട്ട് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ആ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഡിസിഷൻ വരുന്നത് വരെ ഈവൻ നിങ്ങളുടെ 12 മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഓണസ്റ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നീടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ യു ഹാവ് ദി കോൺടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ. പ്ലീസ് റീച്ച് ഔട്ട് ടു ഏസോൺ. എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ തരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ റീസൺ വി ഗോട്ട് മൈക്കിൾ ഓൺ ദ കോൾ വാസ് ടു ഗിവ് യു ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം, ആൻഡ് all questions we will address to him and we will get you a definitive answer to support you all through the program. Because even after 12 months, the Key to Care nu parayna parent company does a lot of work in placing aged care workers within Australia, and they do a lot of consulting kind of projects. So they have a lot of existing relationships which they will leverage for this. So this is an ongoing exercise. Ippo for the first year 100 to 120 candidates ആണ് നോക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ആസ് ബാച്ചസ് ഓഫ് 25 to 30 candidates, and ഈ ബാച്ചസ് നോക്കുന്നത് based on the employment opportunities that the company can come up. So the first batch 25 to 30 candidates we will commence straight away from August 1st. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ആക്സസബിൾ ആണ്. എൻ്റെ ഫോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം, വാട്സപ്പിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയക്കാം, ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് നടത്താം. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് തുടങ്ങുന്നത് August 1st അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് എൻറോളിങ്. നമ്മൾ ആദ്യം 25 തുടങ്ങി 30 നഴ്സുമാർക്ക് വരെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ എൻറോൾമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കുറേ എൻറോൾമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വെബിനാറിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ട്രാൻസ്പാരൻസി കൊണ്ടുവരിക. കാരണം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. മൈക്കിളിനെ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് അദ്ദേഹമായിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഇനിയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം, ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വരാം, എൻറോൾമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ August 1st തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ്. അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ നിങ്ങളുടെ എൻറോൾമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും. ഇനി കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയാനുള്ളൊരു സമയമാണിത് ബിഫോർ വൈൻഡിങ് അപ്പ്. ബിക്കോസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുപാട് ടൈം കണ്ടെത്തി ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വരാനായിട്ട്, ഡാറ്റ കണ്ടെത്തി ഈ
ഈ വെബിനാറിൽ വരാനായിട്ട്. സോ യു സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ടൈം ഫോർ ദിസ് വെബിനാർ ആൻഡ് ഐ താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ സ്പൗസസിന് പാരൻസിനൊക്കെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ വി ആർ ഓൾവേസ് റെഡി ഫോർ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ആൻഡ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നേഴ്സസ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു സേ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ്. നിങ്ങളുടെ സർവീസിന്, നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തരുന്ന പ്രത്യാശയ്ക്ക്, ഹോപ്പിനൊക്കെയും താങ്ക് യു പറയുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ ബീയിങ് വിത്ത് us today. Bye-bye. Thank you for the opportunity and let's stay in touch. Bye-bye. Have a nice day, guys. Eduworld.